Manika amabulire mwemba mutese ebintu ebyobufuzi mulaba abantu abenkizo n'abantu bemulina okuyiginowalinga kati oyinza okuddamu ebintu Muhoozi byayogedde oyina okusooka okunkakasa nti yabadde simutamiivu yabyogeredde kati nze sina budde buddamu Muhoozi sibuyina n'akatono. I don't have any time to answer Muhoozi. You have to first prove to me that he was sober when he said those things, because he has said so many silly things across how he's going to go and invade Kenya and what and what. How do we serious people start answering back to that? Kanafa above at food deba siru okubanga tebye tuddamu nti aye kati yayogedde kino kati yagabye kino kati yayogedde kiri kati nayogera kino kati ebintu byonna singa tubanga byayogera byonna tubiddamu abantu maziko tuba tetukyalina kira kyetuwogerako nti kati ngenda kulumba Kenya nasaze ngenda kubeera mu Westlands nga tumaze okutwala revolution kati omuntu ngoyo omuddamu otya. So kati now I want for me to answer anything that Muhoozi said, I want conclusive proof that he was sober when he said it. Constitutional Affairs, Norbert Mao, which is calling electoral reforms, but which really is trying to change the way we vote for president of the country, and is trying to remove universal adult suffrage. And there is a proposal which is being presented in cabinet, I believe today, if not today, to be presented next Monday, in which the parliament is the one which votes for the president. Now that's a very, very big change, which I don't think can be made within the confines of either parliament or cabinet. I think that would be something that perhaps would be worthy of a national referendum, if at all. But the purpose of that, of course, is to continually take the power away from the people, the direct power away from the people, because one of the highest moments of our political calendar has been the elections that happen every 5 years. Now, if those elections are just for members of parliament, and after that there is no interest whatsoever, it's up to the members of parliament to select a president, then that means that democracy has been taken away from us in a certain way. And now I want to make this clear that they are not suggesting what I call a parliamentary system, which is in so many countries, the UK, South Africa, Israel, and so on. That's different. What they are saying is parliament actually elects the president. And now that, of course, is intended. It comes at the same time, at the time when somebody whom we know the president has been trying to project as the next president, his son says he's not standing. The purpose of that, of course, is they go, the father stands, in his mind cheats another election, then goes, and then the 12th parliament, which is the next parliament, has the power to elect a president in case, number one, something happens to the sitting president, or number two, in case the president goes the full term and decides not to stand again, then parliament can, Of course, all that is happening because they try to take that boy through, not boy really, he's a man, but sometimes behaves like a boy, but through, to popularize him across the country. And it failed. It totally failed. They used all the resources, Balamu and all that. It failed completely. So now they realize the only way that it can actually happen is by limiting the sample space of people who are going to be electing. And of course that means that they can use all the national resources and all the resources that they have stolen throughout the years. And a parliament of 537 people, I believe next time it might be slightly more than that because of the cities that are coming to be operational, is easier to handle than 45 million Ugandans, or let's say 25 million people who are above 18 and who are, of eligible age. So now this is where the thing is. So now the whole idea is about transition. Transition. How do they transit from father to son? And this is what they are coming up with. But I know it's going to be easy for the parliament, for the next parliament to decide that that's the best method, because that means that parliamentarians suddenly have a lot of power, and therefore they can make a lot of money because they are the ones who are going to decide the president. So it might be popular in their circles, but it's not going to be popular in the circles of Ugandans.
So now here is where the problem is, and now I want people to get involved in the things that really matter, in the civic matters that really matter, because what happens politically on all the talk shows and everywhere, people are talking about inconsequential things. Yes, the future of this country is being decided by a few compromised, corrupt individuals who think that they have the divine right to be in power forever and to pass on power to their lineage and so on. So that's what I'm here to talk about. So I'm calling upon Ugandans to make this a subject of discussion in a way that it is not easy for them for power to be taken away from the people. Because this is classic example of power being taken away from the people. Of course, you can say the people are the ones who elect the MPs and so on. But we have lived through a time when all throughout the people at least look forward to 5 years when they can elect a leader of their choice. Now, those elections have not been credible, and there has been a lot of fraud, they have been fraught with a lot of, cheating and so on. But at least it provided some sort of cover for people to have a semblance of democracy. But now even that small semblance of democracy is being taken away from us. And what is sad is people are just quiet and are waiting for it to be proposed, and then it goes. I've spoken about it before. This is what they are planning to do. I've been speaking about it for months. They are planning to do this, but nobody is saying anything about it. And that, I find that very, very sad, because we are supposed to be coming out, because we are in a scenario where we have a president who in next 2026 will have ruled for 40 years, who is claims to be 80, but is anything between 80 and 90. And so we have to deal with the issues of mortality. So we have to start planning for this country post-Museveni. Now that is something that is so difficult for so many people to even conceptualize, much less to put into practice. But we have to start planning for Uganda post-Museveni. The only person who apparently is planning for Uganda after Museveni is Museveni. And now that is very sad, because we have almost as if left the reins of power to him. Do whatever you want. We shall sit here and be in opposition and quarrel and argue and be angry and so on for another how many years? I don't know what is, And now that's not how we are going to handle this. I am telling you, this is going to be a very contentious issue, and I intend to make it so. Thank you very much. That's a tremendous idea, and I would love that. But one of the issues I have had previously with my fellow opposition people is that they react. They don't preempt. They wait for something to happen, then they react. So they are always fighting something which has already happened. Now I prefer to raise something before it happens, and we make it clear. I remember I went to a top opposition leader, and he told me Museveni is planning to make the 2021 election a scientific election. No campaigns and so on, no meeting 200 people and so on. I told him, why don't we stand up and oppose it before it was passed? Okay? But he said, no, let's wait for it to pass. When you wait for it to pass, you're already late. You see, when you know something ahead of time and you fight it ahead of time, that's the best time to do it. Now, I would want for us to sit down as opposition before it has actually gone through the process. And then we start opposing it. Because if you wait for it to go through Parliament and it passes, then you start opposing it, then you become a professional opposition person, which is what I despise. But if your opposition is real, you have to preempt something before it actually happens. Now, I would wish that this is how we handle things. Because nobody changes things by reacting all the time, rather than being proactive. So, yes, to answer your question, yes, it will be better. Yes, I'm going to try to push for that, and I hope I get good reception from my fellow leaders in the opposition, and we shall try to stop it, because it's a very dangerous suggestion for democracy in this country. Omwami wadabuuza nti lwaki tukwatagana ng'aba opposition abangi ne tuvaayo ekintu kino tukirwanyisa wamu okusinga okirwanyisanga oba ekibiina kimu ng'abalala tebeegassemu. Ne mugamba nti ensonga eyo nnungi nnyo ate y'amaanyi, ate naali gy'agadde. Naye obuzibu bwe tulina oluusi, abantu ababeera mu opposition basooka kulinda kintu ne kiyitawo
kati ate ne balyoka bakirwanyisa nga kimaze okuyitawo naye ng'ate baali bakimanyi nti kyebateesa kati omuntu bw'aba agenda bw'oba omanya nti alina kyayagala okuteesa nga tokyagala tomulinda kiteesa omulwanyisizaawo wano nga yakatandika kuba wano mu kalulu baŋŋamba wano mu 2021 nagera nensinkana omu ku opposition leaders ab'amaanyi nangamba nti bategeka nze nali simanyi naye of course ye alina internet nangamba nti bategeka kutta kalulu ka 2021 nga bakozesa ensonga ya covid bagaye nti tugenda kukozesa scientific elections teri kuŋŋaana teri kukola ki n'ensonga n'ebintu ebiringa ebyo naye nga te bakiteekerawo amawanga mangi gatandise abantu batandise okuddawo nga n'abantu Bungereza ebulaayi nga tula abantu bazzeeyo ne mu bisaawe balaba omupiira ate nga gye waali bafa abantu abangi naye nga wano Museveni yakiwangaaza nga ayagala kukola ki kubbirako kalulu ne mugamba nti kati nga bw'okitegedde lwaki tetuvaayo ne tukirwanyisa nga tannakijjayo kubanga tumulinda n'akijjayo tujja kubeera too late naga ate tumulinde asooka akireete n'akireeta ne we yakireetera nga tetulina wetandikira kirwanyisa kati n'olw'ensonga eyo n'alyagadde kati nga tebannakiyisaamu tetusobola kukola nsobi yemu ne tulinda ne kiva mu cabinet of course ebiva mu cabinet tubimanyi Museveni byayagala bye biyita mu cabinet kuba yagironda kaakati ne tugenda ne tulinda ne kigenda mu parliament kati ate nekiyita mu parliament ate ne tuluka tuzukuka tetukyagala kati tugenda kutandikirawo kati okirwanyisa nga tekinnatuukayo eyo nga tebannakiyisa tutegeeza ababaka ba parliament nti ekyo tetukyagala twagala abantu babeeko basobole okuweerondera omukulembeze waabwe ow'eggwanga nga bwe kibadde leero mu cabinet nsuubira agenda kuleetawo ekiteeso ng'ekiteeso kijja okulonda president okujja mu bantu aba bulijjo okutwala mu bammemba ba parliament nga be balonda omukulembeze w'eggwanga kati kino tulaba nti kyabulabe nnyo singa tuba tukyusizza engeri gye tulondamu president oba oliawo kyaleetaasa referendum national referendum abantu bonna basalewo nti kati tukyuse ennonda ya president naye baagala kikwata bantu batonotono leero mu parliament mu cabinet bakireetewo oluvannyuma bakitwale mu parliament oba oliawo kiyite tubenga kati abantu tebakyalonda mukulembeze wa ggwanga nga badde bamulonda kati nga balonda babaka ba parliament nga babaka ba parliament be balonda omukulembeze w'eggwanga naye kino tekigenda kutandika kati kigenda kutandika 2026 akalu kagenda kubanga bwe kabadde bulijjo naye ng'ate parliament eddako e12 okusinziira ku kiteeso kyabwe kati awo okulonda kwa president direct kubenga kuweddewo completely kati awo parliament nga yekola ki yesalawo kati kino tulaba nti kyabulabe nnyo kubanga okulonda kwa president newankubadde nga kubaddemu ebintu bingi nnyo obutali bumativu okwemulugunya n'ebintu ebiringa ebyo at least abantu badde bamanyi nti oluvannyuma y'emyaka 5 tufuna akakisa netugenda tulonda president oba akalulu bakabbi oba kiri at least tufuna akakisa netugenda tusalawo nti tugeze kulonda mukulembeze wa ggwanga naye n'ekyo kyennyini akatono ako kebadde batulekeddewo nako baagala kajjawo babenga kati abantu ba bulijjo tebakyalonda mukulembeze waabwe kati ekyo kyabulabe nnyo ate nga bweŋŋambye singa kibadde baagala kikyusa bwekyo kyaligenze mu national referendum newankubadde nga baagala kuleeta gyempita parliamentary system yaliwo mu mwaka gw'ekinaana nga ekibiina ekisinga okubeera n'ababaka ba parliament kyekivaamu omukulembeze w'eggwanga naye kati kino baagala kikyusaamu mu ngeri nga tetugenze mu parliamentary system kubanga eyo nayo gyeri amawanga mangi gagikozesa tugeze nga Bungereza South Africa Israel biki gonna gakozesa parliamentary system naye eyo si gye bagenda kino ate kirala kyaffe tugezaako tukipangirira okubanga kati parliament yelonda kubanga kiri ekya parliamentary system newankubadde nga sikiwagira nakyo naye at least bo bamanya nti abantu abalonzi aba bulijjo amanya nti singa nnonda omubaka ankiikirira nga wa need kitegeeza nti mba nnonze Kabuleta nga president kubanga abanidi babeera nga basinze mu parliament Kabuleta yagenda okubeera president at least nga waliwo enkwasa awo naye kati baagala kugirawo ddala enkwaso yonna nga olonda mubaka period osirike kati omubaka wo gwalonda mu parliament kisinzira ku sente mmeka ze banaamuwa
kati kwegamba ekyo baba bajjemu omulonzi wa bulijjo mu nnonde ya bulijjo kwegamba nga bamugjeeko amaanyi. So kati constitution jega power belongs to the people. Our people power yabwe ebeera bagifunzizza nga tekyali yaki y'amaanyi nga bwebadde. Kubanga tubadde tugamba newankubadde nga obulwadde buyina obuvuyo bungi nnyo nga tugamba oba oli awo ono munnansi bwali bwatuviiridde mu ngeri y'omu oba endala tulitereeza ensonga y'obululu abantu babenga omuntu gwe balonze yamaliriza nga yalayiziddwa. Naye kati ate kino kye baleese kigenda kubeera kizibu, kigenda kugirawo ddala democracy completely. Naye ate kisinga okunewunyisa abantu aba bulijjo na ba political commentators bwe bagenda ku ma TV ne ba radio ebintu ebikwataganira ddala ku nfuga engeri gye tufugibwamu ate tebabyogera. Kati boogera ku birala obasanga bali awo mu kweyuza kola ki kugamba n'olaba nti bakifudde kyangu nnyo abantu abaatukwata okutufuga because abantu bennyini abaali badde balabula abantu ne babagamba kino kikigenda mu maaso tebabalabula. Kati ate abantu beetaaga okubaako n'omuntu abasomesa ebintu bino. So n'olw'ensonga eyo kyekindeese wano tugenda kiwakanya eno ensonga eno wonna we tusobola tujja kiwakanya engeri yonna gye tusobola tujja kiwakanya kubanga kijja amaanyi mu bantu ne kigateeka mu kakundi katono nnyo nga ke kagenda okusalawo ebyenfuga by'eggwanga okuva kati n'okugenda mu maaso.